Hi everybody. எல்லாரும் எப்படி இருக்கியா? Today another class 12 business study class. Hi Madhumita. Okay. So today we are going to keep going with our journey of management. இன்னைக்கு நம்ம nature and levels cover பண்ண போறோம். In the previous classes we started with what is management, features பார்த்தோம், importance பார்த்தோம். இப்போ we are going to jump into two such other important topics. One is nature and one is levels. Okay. So let's get started for today. As you all enter, show some excitement. சொல்லுங்க எப்படி இருக்கியா? Hi Armas. Hi Hema. Okay, so we'll get started for today. First topic, obviously we're going to start with nature of management. Okay, now nature of management, what exactly is management all about? Now management if it is a person, a person describe panamchila, I will categorize it into which category. That's the nature of management. Okay, we say no, her nature is this, his nature is that. அதே மாதிரி management கொள்ள nature தான் என்னது அதை பார்க்கிறதுக்கு. Okay, so basically management கொள்ள நேச்சர்னா நம்ம ஒரு மேனேஜர் கொள்ள நேச்சரை தான் படிக்கணும், because obviously will bring the human aspect into it. Okay, இப்போ நான் சொன்னா சுந்தர் பிச்சை, Elon Musk, all these people, we know them as entrepreneurs, we know them as billionaires, we know them as CEOs and all. அவங்கள ஒரு மேனேஜர் கேட்டகரியில போட்டா அது சரியா இருக்குமா? If I tell Sundar Pichai, Elon Musk or Jeff Bezos, all these people are world-class managers, will you all agree or disagree to it? Okay, Armas is saying very, very excited. Okay, will you all agree that these top-class businessmen, are they managers or no? Vaishnav is also come. Hi, Vaishnav. What do you all think? Are they managers? இல்லப்பா, இவங்கெல்லாம் different category. We want categorize. மேனேஜர்னா ஒரு கோட் சூட் போட்டுட்டு ஆட்களை அவங்களுக்கு கீழோல ஆட்களை மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கதா? Or do you all think even they come as managers? I want some responses from you all. Okay, யாரெல்லாம் இருக்கா பாரு, ஹேமா இருக்கா, அர்மஸ் இருக்கா, மதுமிதா இருக்கா, even Vaishnav is there. You can also answer. எல்லாத்தையும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா? அவங்கள மேனேஜர்ஸ் கேட்டகரியில போடலாமா? Basically, even they will be categorized as manager, right? Because management kolla ஒரு concept scope is very large. Okay, management நம்ம ஒரு ஹோட்டல்ல போய் அங்க நீங்க ஒரு ஆளை பாப்பிய, கோட் சூட் போட்டுட்டு நிப்பாரு, அப்புறம் அவர் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னுட்டு பாப்பாரு, அவரும் மேனேஜர் தான். And even multi-billionaires, they are also managers only, because they are managing people and resources no matter what level they go, right? So இப்போ நான் இதே மாதிரி world class managers நான் எந்த கேட்டகரியில போட? அவங்க ஒரு சயின்ஸ் ஃபீல்ட்ல இருந்து வர்றது கரெக்டா இருக்குமா, அல்லாட்டி ஒரு ஆர்ட் ஃபீல்ட்ல இருந்து வர்றது கரெக்டா இருக்குமா, இல்லாட்டி நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபீல்ட்ல தான் அவங்கள வைக்கணுமா? பிகாஸ் உங்களுக்கு கிளாஸ் 11லே நீங்க படிச்சிருப்பிய, ப்ரொஃபஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட், சயின்ஸ், மேத்ஸ், சயின்ஸ் ஆர் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு நீங்க படிச்சிருப்பிய. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டை நான் இதே மாதிரி சிஇஓஸ் இல்லாட்டி இதே மாதிரி வேர்ல்ட் கிளாஸ் மேனேஜர்ஸா இல்ல அவங்க சயின்டிஸ்ட் மாதிரி their mind works, or no, they are like an artist, like a musician, or no, they are a professionals like doctor, அவங்க ரொம்ப code of conduct, strict rules follow பண்ணுவாங்க. எந்த கேட்டகரியில நீங்க நினைக்கிற managers will fall into? Or do you think இந்த எல்லா கேட்டகரியிலயும் அவங்க வரலான்னுட்டு? Yes, they are capable of doing. Yes, Hema says yes, they are capable of being managers. Yes, Hema, they are managers. So managers நீங்க எந்த கேட்டகரியில போடுவீங்க?
you will categorize them as, scientific people, or, artistic people, or people who come from a professional background. அத சொல்லுங்க இப்போ. Under which category do you think managers should fall into? Scientific people na, they are people who come from professional background. Amra says they come from professional background. You are right, because அவங்களுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தேவை. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, MBA படிச்சவங்க தான் they get into management. அவங்களுக்கு certain skill set இருக்கும். அவங்க certain rules and regulations, சில knowledges கொள்ள concept follow பண்ணுவாங்க, right? Arts, okay. Arun says they are artistic people. எதுக்கு அருண்? When you see arts, people who take art, or people who are involved in art, they are very, into very passionate people, you will see, right? அவங்க அவங்களுக்குள்ள job ரொம்ப love பண்ணி பண்ணுவாங்க. Not that other people don't, but they are very passionate and they are very creative people. So maybe Arun thinks that is the reason. அதாதா இருக்கலாம். அவங்க ரொம்ப கிரியேட்டிவா இருக்காங்க, ரொம்ப passionate-ஆ இருக்காங்க, right? And they, do things. It's an action. Art is an action of getting things done. Yes. So others also can keep saying உங்களுக்கு எந்த கேட்டகரியில managers போடலாம். So I would say that, or in general, your book says that management falls into all of the category. அவங்க scientific theories, laws-ஐயும் follow பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா ஒரு குரூப்பை மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு அவங்க சில டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, which is scientifically proven. அதான் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. they are artistic people also, because they are passionate, they are creative. அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இந்த எம்ப்ளாயிக்கு இது சரியா வரலாம், ஆனா வேற ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு வேற ஒரு டெக்னிக் சரியா வரலாம். so they use their perspectives. And even they are considered to be professionals, because many come out from various professional bodies like IIMs-ல இருந்து வருவாங்க, MBA படிச்சிட்டு வருவாங்க. அவங்க certain set of skill set and knowledge கொண்டுட்டு வருவாங்க. So basically management கொள்ள nature can be categorized into all three categories. Management science கொள்ள category-லும் போடுவோம், arts கொள்ள category-லும் போடுவோம், profession கொள்ள category-ல போடுவோம். Because management is a mixture. இதுல இருந்தும் கொஞ்சம் எல்லாம் சேர்ந்த கலவை அது. எதுல எல்லாத்துல இருந்தும் மிக்ஸ் பண்ணி மேனேஜ்மெண்ட் வரும். That is the nature of management. But நான் அத one thing-ஆ பியூரா பார்க்க முடியாது. I will tell you why. First, நம்ம management as science-ஆ பார்ப்போம். Why I am telling management is science? First, it is regarded as science because there is a systemized body of knowledge. நான் சொன்னது மாதிரி certain theories and principles you will be studying in your upcoming chapters. Okay, scientific theories and scientific techniques, எதை அவங்க experiment பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி இது ஒர்க்கர்ஸ்ட சரியா வருது, நீட்டா அவங்க ஒரு புக்கு, ஒரு லா வெளியிடுறாங்க. So it is tested. That's why it is scientific, right? It's based on observation and experimentation. And it's a body of knowledge. நிறைய theories, laws. அதனால தானே we are studying all these things in books in form of theories and laws. So that's why it's scientific. And you can apply it to many people. It's accepted universally. Okay. So certain laws நம்ம managementல பார்க்கிறது. Okay, so motion study னிட்டு ஒரு technique இருக்குது. You're studying the movements of people. So it is universally acceptable. War management-லயும் when you're studying the movements of people and seeing that how much, they are moving from one place to another, how much it's impacting their productivity, அது same வேற ஒரு organization-லயும் நீ apply பண்ணலாம். Okay, that's why it is scientific. It's based on certain laws which was derived, written, experimented and other tested ஆ இருக்குது. So you can apply it. அதனால it is regarded as science. But நான் exactly laws of physics இல்லாட்டி laws of chemistry மாதிரி அது pure science category-லயும் போட முடியாது.
because இப்போ gravity நீ பார்த்தா world around the globe எல்லா இடமும் gravity works the same way because it's a scientific law. But management scholar law, because it has human aspect, okay, because it has human aspect, it is not considered to be pure science. அப்படினா ஒவ்வொரு set of humansக்கும் இது மாறலாம் and it can change from time to time. ஒரு set of ஆட்களுக்கு work ஆகுறது வேற ஒரு set of ஆட்களுக்கு work ஆகும்னுட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது. That's why it's considered as science but social science because of humans. Okay, and because human behavior, see, management principles are flexible, can be modified, change ஆயிட்டே இருக்கும் depending on situation because it depends on human behavior, which is not same or constant in all situation. Okay, young classல நான் manage பண்ற students, class குள்ள 75% of students க்கு ஒரு technique use ஆகுது. Okay, if I ask cross question, 75% students are attentive. But அதிலேயும் 25% students will be there who will not react to my technique. நான் அவங்களுக்கு வேற ஒரு டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணும். ஸோ சயின்டிபிக் லா மாதிரி எல்லா இடத்துல இருந்தும் நான் ஆப்பிள் கீழே போட்டா அது கீழே தான் போவோம், மேல இருந்து கீழே போட்டா கீழே தான் போவோம். We can't say management is just like that. Yes, it has scientific laws, rules, but it cannot be applied to each and every person because of the human behavior aspect. அதனால தான் சொல்றாங்க principles of management are not exact as principles of physics and chemistry. So science குள்ள characteristic இருக்கு management of course, but we can't even tell it as pure science, exact science ஆ சொல்ல முடியாது. அதனால தான் நம்ம அத inexact science நீட்டு சொல்றோம், inexact. Okay, so that is about management as science. Let's see some comments. Mohan, yes, class 11 எடுக்கிற, class 12 எடுக்கிற, I'm taking for everybody. So when class 11 class வரும், you will be notified. You join the WhatsApp group, உங்களுக்கு அங்க notification வரும். Okay, now let's move to the second part. Management art எதுக்கு சொல்றோம்? Why is it art? Okay, because it has certain professional skill set which can be applied. Okay, whenever I say application, practical application is a component of art. Okay, science is theory based whereas art is application based, applied. So these skill set, these knowledges, okay, knowledge, theory or skill set or professional skills are applied, okay, to get a desired result. Adnala management art ah solrom. It has personalized application. Again, management science ah edukku sollala because it has that people or human aspect. That's why it can be categorized better in arts, okay, because it has human aspect and it can be personalized. ஒரு ஆள் டு இன்னொரு ஆள் அது மாறிட்டே இருக்கலாம் because of our mind, because of our creativity. இப்போ நான் ஒரு drawing பண்ண சொல்லுறேன், okay, let's say I tell you to draw a city, okay, எல்லாருமே சேம் டைப்பா draw பண்ண மாட்டேன். each person's idea of a city will vary. That is art, you know, it's not same like a scientific theory. அதனால மேனேஜ்மெண்ட்டும் நீ மேனேஜர்ஸை பார்த்திருப்ப. Okay, when you are going to go to works under somebody, you will see that each person's management style is different. Because yes, they all might, எல்லாருமே ஒரு கிளாஸ்ல மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுட்டு வந்தாலும் அவங்க அப்ளை பண்ற ஸ்கில் செட் will be different because it is arts. Management is art. It is personalized application. It's based on practice and creativity. Again, like I said, practical application irukku, that's why it's art, and it's based on your individualized creativity. Same thing, ipo na ungalku inda concept solli kudukrena, each person ku na solra management as art neetu or essay eludunga. Each person is going to write it differently, even though you all heard the same lesson. Until and unless you copy பண்ணி எழுதலனா you're going to use your own creativity. That is
management as art. Okay, so management have artistic talent also. Okay, they use their individuality. Okay. Yes, Hema says it's skilled and it's creative. That's why it is art. Very good. Then management as profession. Okay. Nama profession kola economic activity class 11 லயும் படிச்சோம். What is profession? Profession அவங்க ரொம்ப strict rules follow பண்ணுவாங்க. ஒரு set of code of conduct இருக்கும். They come out of a professional body. நீ medical certificate வரணும், you have to be under the medical council. You have to be a lawyer, then you have to be under a bar council. So all these things, you know, they have a systemized body and they have to listen to those people, right? They have to be a member of a systemized body. So management எதுக்கு நம்ம ப்ரொஃபஷனா சொல்றோம்? Many of you all, okay, இப்போ நீங்க 11th முடிச்சு கரியர் டிசைட் பண்ண முடிச்சல, if you want to become a manager, each person will, you know, suggest you நீ ஒரு management degree பண்ணு. Okay, get into MBA, get into a institute of management, do take a degree and then go as manager, because நீ மேனேஜரா இருக்கலாம் without a degree. It's not strict that எல்லா இடமும் மேனேஜர். அப்போ நீங்க நினைப்பே ஓகே, அப்போ நான் ஹோட்டல்ல போயிட்டு the person who is, you know, looking after everybody, is he a person who has taken a qualification of management degree? You never know. Okay, அதனால்தான் நம்ம ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷன் இது சொல்லுவோம். But again we tell it's not full-fledged profession. If you take a professional degree, well and good, okay, but again it's not strictly restricted. So it's a well-defined body of knowledge. Okay, நிறைய managers will be a member of All India Management Association. இது ஒன்னு இருக்கு. Okay, you do your management degree and you become a member of this association. You hold credibility. Okay, just like நீ CA முடிச்சி ஒரு ICAI-ல ஒரு மெம்பரா இருக்கிறது மாதிரி, in management also you will be a member under All India Management Association, where இவங்க certain code of conduct and ethical practices lay பண்ணுவாங்க, and you have to follow them if you want to be a member. Okay, and it has service motive. நம்ம professional kola definition class 11 rewind பண்ணுங்க. We saw that professions have service motive. They give certain, you know, advice, they give certain technical expertise, okay, over social responsibility. That's why we consider management has profession characteristic. Again, எல்லா மேனேஜரும் இவங்களுக்குள் அண்டர் இருக்கணும்னுட்டு அவசியம் இல்லை. எல்லா மேனேஜர் should have an MBA degree. Again, it's not mandatory, not compulsory. That's why we do not categorize them as full-fledged professionals. அப்படின்னா டாக்டர் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல், ஆனா அவருக்கு டாக்டர்ஸ் டிகிரி தேவை. he has to be under the medical council. அப்படின்னா அவர் டாக்டர் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா மேனேஜருக்கு மேனேஜர் டிகிரி இருந்து அவங்க இந்த மெம்பர் ஆஃப் AIMA-ல இருந்தா தான் மேனேஜர்னுட்டு it's not compulsory. They can choose to be or they do want also. It's not a compulsion. Okay, அதனால it is not full-fledged profession. One can be a manager in any organization even without an MBA degree. Okay, நீங்க ஒரு டிகிரி இல்லாமையும் you can be a manager. Okay, it's not compulsory to become a member of your All India Management Association. You don't have to be a member. It's not compulsory. And code of conduct, like you have certain code of conduct if you are a part of a professional body. அதே மாதிரி code of conduct நீ அந்த professional bodyல இல்லனா நீ follow பண்ண தேவை இல்லை. அதனால it's on the path of becoming a profession, but it is not considered a profession. Okay, so இப்போ நீங்க பார்த்தா management is again like a mixture. Science-ல இருந்து certain characteristics எடுத்து வச்சுக்கிட்டு, ஆர்ட்ஸ்ல இருந்து எடுத்து வச்சுட்டு, ப்ரொஃபஷன்லயும் எடுத்து வச்சுட்டு, ஆனா we can't say completely management science தான், management arts தான், management profession தான். It's not pure, it's not 100%, but it is a mixture of everything. Okay, that's why நம்ம nature of management என்ன சொல்றோம்? Science, arts and profession. I hope this much is clear. ஏதாவது clear இல்லனா you let me know. Now you answer this question. Okay, sadhana
a graduate of a reputed institute of management. So Sadhana is under a reputed institute of management, is a successful manager. She applies her acquired knowledge in personalized, skillful manner in difficult situation at work. She uses her imagination, creativity in handling these situation. The aspect of nature of management highlighted in the cases: is it as art, is it science, is it profession, or is it both science as well as profession? Answer சொல்லுங்க. Yes, Hema has said very well. Management as profession, அது previous இதுக்கு சொல்லியிருக்கா. Ethical code of conduct இருக்கு, restricted entry இருக்குது, but not restricted entry if only you are a member of the association, then it doesn't have restricted entry. நீ யாருனாலும் manager ஆகலாம். Okay, but service motive இருக்கு, but you can remove that word restricted entry. Rajni, very good. Rajni says arts. Excellent, Rajni. Ranjani. Ranjani says it is arts. Okay. And even Arun says, Hema says, and Madhumita. So, in the yellang characteristic, personalized, skillful, applies, imagination, creativity. இது எல்லாம் point என்ன பண்ணுது? Arts. அதனால management is arts. Very good. Fine. Then next one. From the following, which is not a relevant feature of management? Okay, always look out for words like not. இது சில நேரம் hide பண்ண மாதிரி இருக்கும். Then you will think feature of management. Always look out for words like not. Management as science, which is not management as science. Okay, principles are based on basis of experimentation, systemized body of knowledge, based on practice and creativity, universal validity. Again, emphasize the word not. Tell number போட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க. Hema says C. Very good, Hema. Practice creativity. This is arts. இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம். So all other things are features of science. அதனால இது மட்டும் is arts. Okay, others have also slowly said, Ranjani, Arun and Madhumita. Okay, good. Next one. Unlike professions such as medicine or law, which require practicing doctor or lawyer to possess a valid degree, nowhere in world is it mandatory for a manager to possess any such professional degree. Na chonnad madri. Identify the characteristic of profession being discussed above, which is not being strictly met by manager. So இதுக்குள்ள identify பண்ணுங்க. See, means இந்த இதுல ஒரு characteristic of profession கொடுத்திருக்கு, அது strictly follow பண்ணல. That's why we said it's not a full-fledged profession. So எந்த characteristic of management states that it's not a full-fledged profession? Well-defined body of knowledge, restricted entry, professional association, இல்லாட்டி ethical code of conduct. நான் இப்போதான் actually ஹேமாட்டையும் சொன்னேன், one such thing is not strict. Who all already told? Hema, Arun, Madhumita. Very good. See, illa. No, not the right answer. யாருக்குள்ளதுல நான் சொன்னேன்? ஹேமா, உனக்குள்ள காமெண்ட்க்கு போய் பாரு. Which thing do you think is not strict in management? இதெல்லாம் management follow பண்ண, on one thing it doesn't have to follow under profession. Ranjani, not C. Okay, whoever said C, not C. C is not the right answer. Guess எது இருக்கும்?
இப்ப எல்லாம் சொல்லாதங்க. Who said the correct one? 𝐵 and ஹேமா. Very good. B தான் correct. Okay, because well-defined knowledge management irkala. It takes knowledge. Okay, it will be under, we are following a set of knowledge. That's why it's well-defined body of knowledge. Professional association, you can be a member of any association also. Okay, you strictly don't have to follow, but you can be. Code of conduct இது எல்லாம் இருக்குதுல can be ல வரும். It can use these characteristics, but completely it cannot restrict entry. Okay, restrict entry na நீ ஒரு டிகிரி வச்சாதான் மேனேஜர் ஆக முடியும். நீ அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றல, நீ மேனேஜர் ஸ்டெப், you can't be a manager at all. That is what they are saying. It's which will not come. This characteristic of profession will not come for management at all. These characteristics can come, cannot come. But restricted entry will not come at all, because you can't restrict anybody that nee manager ah irunda nee oru degree vachikono neetu. That's why Madhumita, that's why this restricted entry, நீ மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்ட்ல வரணும்னா, நீ மேனேஜரா இருக்கணும்னா, you have to have certain set of qualification or certain skill set. இல்லாட்டி நீ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பாடிக்குள்ள இருக்கணும், கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் ஃபாலோ பண்ணும். நீ ஒரு என்ட்ரியை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றல டு ஸ்டெப் இன்டு, that is not followed by management. Even if it's considered as a profession, in the characteristic of profession is not followed by management at all. But these characteristics of profession can be followed or can't be followed. Okay, that is what it explains. Okay, I hope this is clear, Madhumita. Ennume doubt irunda, you let me know. Okay, then we move to the next one. Oh, fine. Idu na modalum sonne. Okay, for everybody, okay, especially for your class 12 students, because ungalku innum prime batch start பண்ணல, but still உங்களுக்கு resources வேணுமா, உங்களுக்கு test பண்ணணுமா, you want practices, you want to avail all resources just like prime batch. Okay, not all of them, but similar resources na நீங்க register பண்ணணும். Okay, and that is also for free of cost. Okay, so I will just tell you all. It's come here. ஒரு நிமிஷம். I don't know why it's not coming. Okay, fine, leave. In the video ku keelaye you will be having a description. Okay, on this link. In the video ku keelaye click on that link and you can get access to resources, materials, doubt solving sessions, okay, and 24/7 assistance for class 11 and for class 12 as well. So click on it and it is for free of cost. உங்களுக்கு ஒரு பைசாவும் கொடுக்க வேண்டாம், and it's best for class 12 because even you all don't even have the option of coming இப்போதைக்கு பிரைம்ல. அதனால நீங்க எல்லாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. அதே இந்த வீடியோக்கு கீழேயே இருக்கு. And just below that link also you have WhatsApp channel.
ஓகே சோ உங்களுக்கு எப்போ கிளாஸ் 12 வரும் இல்லாட்டி ஃபார் கிளாஸ் 11 எப்போ கிளாஸ் 11 நடக்க போகுது இல்லாட்டி எந்த அப்டேட்ஸ்னாலும் இந்த வாட்ஸ்அப் சேனல்ல இமீடியட்டா வந்துடும் ஸோ கைண்ட்லி click on this link as well and WhatsApp channel யாரு join பண்ணலையோ join as well. Okay, Bhaskaran. We will. Important questions I'll take into consideration. Okay, we'll move ahead. Next, நம்ம second part of the video, levels of management. Nature, இப்போ நம்ம figure out பண்ணிட்டோம். Management is science, arts and profession. Okay, well, levels பார்க்க போறோம். நம்ம levels na it is just like a game. Okay, gameல எப்படி levels இருக்குது? நீங்க startingல ஒரு bottom levelல இருப்பிய. Then when you advance, you go to a middle level and then when you want to crack it, you know, top level போவிய. And when you go to top level, you know, நீ once certain skill set வச்சிருப்ப, you will become like pro. Same thing like that. Managementலயும் levels இருக்குது. Okay, இது ஒரு example. Okay, let's take இது ஒரு situation, scenario. Let's take this is Titanic ship. Okay, Titanic ship இப்போ இந்த ஐஸ்பர்க முட்ட போகுது. Okay, இது ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன், இந்த நிஜமா நடக்கல. ஆனா நம்ம டைட்டானிக் ஷிப்ல இருந்து ஒரு சினாரியோ எடுப்போம். இப்ப டைட்டானிக் ஷிப்ல 3 மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க. மேனேஜர் 1, மேனேஜர் 2 and மேனேஜர் 3. ஓகே, இவங்க உட்கார்ந்து this is a crisis. ஷிப் இப்போ ஐஸ்பர்க் அடிக்க போகுது. யூ கான் ஸ்டாப் இட். ஓகே, ஐஸ்பர்க் அடிக்க தான் போகுது. ஆனா இவங்க என்ன டிசைட் பண்றாங்கன்னா, பக்கத்துல ஒரு ஐலண்ட் இருக்கு, நம்ம எல்லா மக்களையும் எப்படி ரெஸ்கியூ பண்ணி அந்த ஐலண்டுக்கு கூட்டிட்டு போகலான்னுட்டு இவங்க டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஓகே, சோ இதுல இவர் தான் கேப்டன். ஓகே, இவா இருக்காளா, இவ கோஆர்டினேட்டர். And this guy is the crewல இருந்து ஒரு ஆள். ஓகே, சோ கேப்டன் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா, நம்ம அந்த ஐலண்டுக்கு கூட்டிட்டு போனோம். ஓகே, அப்புறம் அவர் ஒரு சர்வைவல் பிளான் ரெடி பண்றாரு. ஒரு 5 நாள், ஒரு 3 நாளைக்கு நம்ம ஐலண்ட்ல இருப்போம், நம்ம எப்படி எல்லாம் சர்வைவ் பண்ணலாம், யாருக்கெல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம், ஓகே, எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு எல்லாத்தையும் போய் சாக்கலாம்னுட்டு he is making the strategies. ஓகே, ஸ்ட்ராட்டஜிஸ யார்கிட்ட சொல்றா, கோஆர்டினேட்டர்கிட்ட சொல்றா. கோஆர்டினேட்டர் என்ன பண்றா, அவ எல்லாத்தையும் யூனோ அவ கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜி யாருக்கு எப்படி அலாட் பண்ணணும், அந்த 3 நாள்ல எப்படி நம்ம அந்த ஐலண்ட்ல ஃபுட் எடுக்கலாம், ஷெல்டர் எங்க எடுக்கலாம், யூனோ எப்படி எல்லாரையும் மேனேஜ் பண்ணலாம் நீட்டு இவங்க ஒன்லி பிளான், சர்வைவல் பிளான் நீட்டு போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. இவா தான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறா, அப்படின்னா ஆக்ஷன் எடுக்க போறா. ஓகே, இவா அந்த சர்வைவல் பிளானை எவ்வளவு நல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் நீட்டு இவா டிசைட் பண்றா. இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்குள்ள டிசிஷனை எப்படி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், ஓகே, எப்படி எல்லாருக்கும் சொல்லணும், எப்படி அந்த ஆட்கள் வேலை பண்றாங்களா இல்லையா, ஓகே, அந்த ஆட்கள் யாரு வேலை ஆக்சுவலி பண்ண போறா அவங்கள யூனோ பாக்குற வேலை இந்த க்ரூ மேனேஜருக்குள்ளது. ஓகே, அப்படின்னா இவங்க 3 பேரும் வேலையை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. ஓகே, so I can say this guy who made the strategies is the top level management. Top level management strategy பண்ணிட்டு middle level management க்கு கொடுத்துட்டு, the middle level management in the strategy obviously bottom level management க்கு கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஆனா எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணும், அவங்க எல்லாத்தையும் ரிசோர்சஸ் அலாட் பண்றது, ஆட்களோ இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னுட்டு ஒரு ஃபுல் ப்ரூஃப் பிளான் மாதிரியும் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் இவர் சரியா பண்றாரான்னுட்டு பாப்பாங்க மிடில். இவர் இருக்காருல பாட்டம் லெவல் ஆர் லோ லெவல் மேனேஜர், இவர் தான் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு, எல்லா ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுப்பாரு. அந்த ஒர்க்கர்ஸ் சரியா பண்றாங்களா இல்லையா, லைக் அந்த போட் டிரைவர்ஸ் வில் ரோ த போட். ஓகே, எல்லாரும் அந்த யூனோ ஐலண்ட்ல போய் சேருறாங்களா,
அப்புறம் இவ கொடுத்த ஃபுட் கொள்ள அலாட்மெண்ட் எல்லாம் மக்களுக்கு போய் சேருதா? ஓகே, அதெல்லாம் பாத்துக்கிறது இந்த பாட்டம் லெவல் க்ரூ கொள்ள வேலை. இப்ப எதுக்கு இது பண்றோம் நம்ம? பேசிக்லி எதுக்கு இந்த 3 லெவல்? எதுக்கு நினைக்கிறேன் இந்த 3 லெவல்? இப்ப பை சான்ஸ் இந்த க்ரூ சொல்லிட்டு நான்லாம் அதை பண்ண மாட்டேன், நான் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்ண போறேன். கேப்டன் சொல்றாரு நான் ஒர்க்கர்ஸ் கூட வேலை பார்க்க போறேன். மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுது அது உங்களுக்குள்ள கோஆர்டினேஷன் இல்ல, நான் வேலை பார்க்க மாட்டேன்னுட்டு. ஸோ தெல் பி கேஆஸ். ஓகே, அதனால்தான் இத பிரிக்கிறோம், லெவல்ஸா பிரிக்கிறோம். இப்ப இவரு ஒன்லி ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்றதுல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுனா and this person is only responsible for இவர் சொல்ற ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுறதுன்னு பாக்குறது. இவர் பேசிக்லி எல்லாம் சரியா நடக்கிறான்னு பார்க்கமுச்சுல நம்ம என்ன பண்றோம், கேஆஸ் நிப்பாட்டுறோம். and in the end you survive. otherwise what will happen, இவங்களுக்குள்ள இந்த சண்டையே நடந்துட்டு இருந்தா போட்டும் மூழ்கும் and like real Titanic ship மாதிரி எல்லாரும் மூழ்கி போயிருவாங்க. so basically this is what happens in an organization. there are levels and levels are broadly categorized as lower level, middle level and top level. okay, so basically on the top level and the captain madri board of directors, chief executives, presidents, vice president, டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க தான் பிளான் பண்றாங்க, ஆர்கனைசேஷன்ல கோல்ஸ் ரெடி பண்றாங்க. என்னது எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றோம் ஆர்கனைசேஷன்ல இவங்க தான் டிசைட் பண்றாங்க. அத அவங்க மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு சொல்லுவாங்க. மிடில் லெவல்னா இவங்க லைக் ஜெனரல் மேனேஜர்ஸ், டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மேனேஜர்ஸ். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்குள்ள ஹெட் மாதிரி அவங்க லைக் ரீஜனல் மேனேஜர்ஸா இருக்கும், பிரான்ச் மேனேஜர்ஸா இருக்கும். ஓகே, சோ இவங்க சொல்றத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, ஓகே, இவங்க ஏதாவது பாலிசி சொல்றத அத ஆக்ஷன்ல கொண்டுட்டு வர்றது இஸ் த மிடில் லெவல். அப்புறம் இவங்க 2 பேருக்குள்ள லிங்க் இஸ் மிடில். இவங்ககிட்ட இருந்து சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இவங்ககிட்ட சொல்றது மிடில் லெவல் மேனேஜர்ஸ்குள்ள வேலை. லோவர் லெவல் மேனேஜர்ஸ்னா இவங்க தான் ஆக்சுவலி பாக்குறாங்க, பிகாஸ் ஒர்க்கர்ஸ் டூ த ஒர்க். இவங்க தான் other real people who will watch the work in action. அந்த ஒர்க் சரியா நடக்குதா அதுவும் பாக்குறாங்க. டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசிஸ் சொல்லிடலாம், சேல இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஆனா இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு எல்லா வேலையும் யாரு பாக்குறா, ஒர்க்கர்ஸ். அந்த ஒர்க்கர்ஸை சரியா பாத்துக்கிறது தான் லோவர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ தே ஆர் லைக் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சூப்பர்வைசர்ஸ், ஃபோர்மேன், டீம் லீடர்ஸ், நீட்டு ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், எல்லா நாளுக்குள்ள வேலைய பாக்குறது இவங்களுக்குள்ள வேலை. ஸோ தீஸ் ஆல் பீப்புள் ஆர் மேனேஜர்ஸ் தான். டாப் லெவலோ மேனேஜர்ஸ் தான், மிடில், லோவர், ஆல் ஆர் மேனேஜர்ஸ். ஆல் ஆர் லுக்கிங் ஆஃப்டர் பீப்புள் பிலோ தெம். ஓகே, பட் அவங்களுக்குள்ள ஜாப்ஸும் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டிஃபர்ஸ். ஓகே, yes, Ranjani, captain is top level, Hema also said. Coordinator middle level, yeah, you all figured that out. Crew is operational, very good Hema. So lower level நம்ம operational level நீட்டும் சொல்லுவோம். okay, operational level supervisory level நீட்டும் சொல்லுவோம். very good. yes, Ranjani, to divide the work and achieve the target. okay, எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு டார்கெட்ஸ் இருக்கும். நம்ம அந்த டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா we will achieve the target. and there has to be coordination also, Hema, right? very good. இவங்களுக்குள்ள கோஆர்டினேஷனும் இருக்கணும். means message will keep getting on passed. இங்க இருந்து இங்க போவோம் and இங்க இருந்து இங்கேயும் வரும். okay, fine. so let's move ahead. each level ல என்ன functions நடக்குதோ அதை நம்ம பார்ப்போம். first top level management. so they basically consist of board of directors, chief executive, managing directors, like top most management. ஒரு ஸ்கூல் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஸ்கூல் you all best be able to understand. உங்க ஸ்கூல்ல ஓனர்ஸ் இருக்காங்களா, ஓனர்ஸ், ட்ரஸ்டீஸ், அவங்கெல்லாம் டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்ல வருவாங்க. பேசிக்லி அவங்க தான் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் ஃபார்முலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, எந்த நாள் லைக் இந்த கோர்ஸ் கொண்டுட்டு வரணுமா, நீங்க புதுசா மேபி சில ஸ்கூல்ஸ்ல அவங்க 11th 12th ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, இல்லாட்டி டிகிரி காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்றோம். இதே மாதிரி பிளான் கொண்டுட்டு வர்றது டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் தான்.
Okay, responsible for welfare and survival. So இவங்க தான் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள சர்வைவல்க்கு ரெஸ்பான்சிபிள். அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இஸ் நாட் தேர் இன் பிக்சர்னா most responsible people or most people who were responsible for its shutting down is the top level. They only will be accountable. Okay, by chance ஒரு ஆர்கனைசேஷன் லாஸ்ல போகுது, இல்லாட்டி நடுவுல ஃபேஸ்புக் வாஸ் caught with that breach of data, right? யார கேட்டாங்க? மார்க் ஜக்கர்பர்க் தான் கொஸ்டின் கேட்டாங்க, because he is the top level management, right? So they are responsible for every action of the organization. Okay, and they analyze the business environment. Basically இவங்க தான் அவங்க business environment analyze பண்ணி goals and strategies formulate பண்றாங்க. எந்த பிசினஸ்க்கும் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லாட்டி ஏதாவது ப்ராடக்ட் புதுசா வரணும்னா இவங்க தான் ஃபைனல் ஆத்தரைசேஷன் கொடுக்க போறாங்க. ஓகே, ஸோ தே டிசைட் த கோல்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். இன்டிகிரேட் அப்படின்னா எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆக்டிவிட்டீஸ் bring them together. இல்லாட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னதுனாலும் ஆர்கனைசேஷன்ல they bring everything together. ஓகே, ஸோ நான் ஒரு டிசிஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணுவேன். என் ஒர்க்கர்ஸ் வில் தே ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் இட்? ஓகே, இவ்வளோ பைசா நான் கொடுக்குறேன் என் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு, வில் தட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட்? எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளேயும் கோஆர்டினேஷன் இருக்கா? இந்த டிபார்ட்மெண்ட்க்கு இந்த வேலை கொடுக்கணும், அந்த டிபார்ட்மெண்ட்க்கு வேற ஒரு வேலை கொடுக்கணும். All these strategies are going to be formulated by the top level management. Okay, then we come to the middle level management. Okay, so இவங்க டாப்க்கு கீழ இருக்காங்க. So top level management என்ன சொல்லுதோ அதை ஃபாலோ பண்றது மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட், and they are answerable to the top level management. அப்படின்னா ஒரு வேலை சரியா நடக்கலன்னா ஓனர் ஒரு டீச்சர்கிட்ட கேட்க மாட்டாங்க என்ன நடந்து, அவங்களுக்கு கீழே உள்ள ஆட்கள்கிட்ட தான் போய் கேட்பாங்க. உங்க ஸ்கூல்ல சொல்றேன், ஓனர் will ask the principal, உங்க ஸ்கூல்ல ஏன் இப்படி நடக்குது. they will not go and ask the individual teacher ஏன் இப்படி நடந்துச்சு. even though if it is a mistake of a teacher or a worker, owners will follow that hierarchy. Okay, top level will only ask the middle level. The middle level is answerable to the top level management. Okay, so they consist of heads or functional department and plant superintendents. Okay, superintendents na ஒரு factory குள்ள manage பண்றவங்கள மாதிரி plant superintendents. There are other people who are supervisors that in the organization, they are different. These people manage the factory. Okay, so basically they are the middle level, like they are the department heads, department managers madri. Okay, functions performed at middle level இதுதான் responsible for implementing and controlling. ஓகே, அப்படின்னா எந்த பிளான்ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, அதை ஆக்ஷன்ல போடுறது, அப்புறம் அது நடக்குதா இல்லையான்னுட்டு மானிட்டர் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்றதோ இவங்களுக்குள்ள வேலை தான். ஓகே, அண்ட் responsible for first line managers. First line managers na nama bottom level managers who are the first in line after workers. So they are looking after the workforce. Adnala they are called as the first line managers. Okay, they are the first level. So avungalkulla activities paakradhu, interpret the plans and policies framed by the top management. So these people only interpret. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்த பிளான்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸா அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது இல்ல, லைக் ஒரு வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட் மாதிரி ஃபார்வர்ட் பண்றது இல்ல. டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்த பிளான்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸா இவங்களும் கோ த்ரூ பண்ணுவாங்க. ஓகே, இவங்க அதுக்கப்புறம் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு என்ன தேவையோ அதுதான் அவங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ தே வில் இன்டர்பிரேட் அண்ட் தே வில் மேக் சப் policies and then they will allot it to each departments. Ensuring availability of necessary personnel means employees or workers. இந்த வேலை பண்றதுக்கு workers இருக்காங்களா இல்லையா இதை find out பண்றது middle management. Okay, so if they want to hire any employees or fire any employees, இவங்க தான் responsible to it. Okay, so இந்த இவ்ளோ வேலை இருக்குது, இது இவ்ளோ workforce will be able to do or no, that is decided by them. Assigning necessary duties and responsibility. இவங்க தான் duties or responsibilities கொடுக்குறாங்க each workersக்கு. Okay, so basically bottom level management is going to look after the work that they are performing, but these people assign the responsibilities for each workers.
and they cooperate. Again, each department குள்ளேயும் cooperation நடக்கும். because நான் production manager இருக்கலாம், finance manager னிட்டு ஒருத்தர் இருப்பாரு, sales manager னிட்டு, அவங்களுக்குள்ள coordination நடக்கணும். okay, then only smooth functioning நடக்கும். அது also each middle level manager will look after that. Then we move to the lowest level. okay, they are supervisors of foremen, and these people are like supervisors of each worker. okay, ஒரு team இருக்கலாம். okay, of 10-15 workers. அவங்கள head பண்றவங்க யாரு is basically the supervisor or the foreman. okay, and they are responsible for the manager in their department. அதே மாதிரி there can be group of workers under each supervisor, and each supervisor will be managed by the middle management. okay, so again school example எடுக்கிறேன். உங்க owner is top management. okay, principal of each school, maybe they might have a lot of school under them. each school குள்ள principal will come under middle management. அப்புறம் உங்க ஸ்கூல் குள்ளேயே பிரின்சிபலுக்கு கீழே கோஆர்டினேட்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க, who actually manage the teachers. so நம்ம teachers employees இல்லாட்டி work force மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா, the coordinators are the bottom level management. so owners principal சொல்லுவாங்க, principals coordinators சொல்லுவாங்க, coordinators the teachers who actually get the work done. okay, so this is like in a school. அதே மாதிரி organizationsலயும் levels இருக்கலாம். okay, and their activities they interact with the actual workforce. அப்படி மாதிரி school example பார்த்துட்டா, principals like I said don't come and ask each teacher, coordinator ட்ட சொல்லுவாங்க. I'm talking about a little bigger school. சில ஸ்கூல்ஸ்ல maybe coordinators இருக்க மாட்டாங்களா இருக்கும். again அவங்க, but in that case also you might have a vice principal or something, so you do have a level. so actual workers வந்து இவங்க தான் interact பண்ணுவாங்க, இவங்க தான் வேலைகளை சொல்லுவாங்க. okay, and they pass the instructions of the middle management. they maintain discipline. actual workers பண்றத நான் தான் பாக்குறேன். so அந்த workers வேலை பாக்குறாங்களா, இல்லாட்டி டைம் பாஸ் பண்றாங்களா, சரியான டைம்ல அவங்க பிரேக்ஸ்ல இருந்து வராங்களா, சரியான டைம்க்கு அவங்க பஞ்ச் இன் பண்றாங்களா, வேலைக்கு வராங்களா, இதெல்லாம் நான் தான் பார்க்க போறேன். okay, the discipline of the workers. ensure quality output and minimal wastage and safety standards. so இவங்க தான், because they interact with the workers are responsible for the production. workers are the ones who are doing the actual action. so அந்த action, அந்த output, is it of good quality, அவங்க resources waste பண்றாங்களா இல்லையா, and the safety standards in factory basically mostly, is it all maintained, அதை பார்க்கறது bottom level management. so அவங்களுக்கு கொடுத்த work force எவ்வளோ நல்லா manage பண்றது is bottom level management. okay, so I hope this is clear. top, middle, bottom. yes, so we will move to the answers. எதாவது unclear இருந்தா you let me know. okay, so Bimal Rai is working in Funny Bunny Limited. the company manufactures games and toys for children. the basic task of Bimal Rai is to integrate diverse elements and coordinate activities of different departments. okay, integrate, coordinate activities of different departments, also analyze business environment and its implication for the survival of the firm. which level of management is Bimal Rai? top, middle, operational na lower level, or he is a part of both middle and operational? edha nenikiriya. we just discussed that these characteristics, these functions come under one such level of organization. edha nenikiriya. yes, which level? Ranjani, B. are you sure it's B? functions of management of middle level. now oruka functions podare, then you will understand. see, top level welfare survival,
analyze business environment, overall goal strategy, integrate diverse elements and activities. Middle level strategies, implement strategies, check activities of frontline managers, interpret policies necessary for personnel and duties and responsible, coordinate with other departments. Lower level, interact with workers, discipline, quality, minimal wastage, safety standards. இப்போ சொல்லுங்க எதுல வரும்? எதா நினைக்கிறியா? Which one do you all think? Ranjani, which one do you think இப்போ வரும்? Very good. A. Top level is correct. Okay, நம்ம இப்போதான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். Integrate diverse elements, activities, coordinate activities of different departments, analyze business environment and responsible for the survival of the firm. இது எல்லாம் top management கொள்ள வேலை. அதனால it is top level management. Hema, it's top level because these are the functions of top level management. Okay, let's move to the next one. With respect to levels of management, choose the incorrect statement. Again, focus on these words. Okay, illati confuse iron. From the following: A, operational level. Again, operational na lower level. Okay, management is responsible for maintaining safety standards in organization. Middle level managers ensure that their departments has necessary personnel, means employees. Okay, அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்குள்ள எம்ப்ளாயீஸ் அவ்வளோ இருக்காங்களா. Chief Executive Officer at top level is responsible for all activities of frontline managers. D, top level management is responsible for all activities of business and for its impact on society, which is the incorrect one. Top level management kolla duties and responsibilities, middle level management kolladu, lower level management kolladu. ஏதா நினைக்கிறிய? Do I put the functions again? Top level management, middle level management. Hema has given B as answer. Let's see. This lower level. So, idla edi incorrect. Middle level management manages, ensures that department necessary. Okay. Ranjani says D. Top level is responsible for all activities and its impact. Okay, let's see. Top level management is responsible for all activities. Okay, that is what was written there. And middle level management is responsible for personnel. So actually, this is not the right answer because middle level management is responsible for personnel. Okay. Frontline managers kolladu. இது நீங்க பார்க்கல. Frontline managers, இது the middle level management தான பார்க்கணும். Because frontline managers is lower level manager. Middle level தான lower level பார்ப்பாங்க. Top level management is responsible for middle level management தான்.
Middle level is responsible for front line. So this is actually the right answer. Top level management is responsible for impact in society. Okay, அப்படினா business கொல activity society எப்படி impact பண்ணுது அதுக்குள்ள responsibility is goes to top level management தான அவங்க தான decisions பண்றாங்க. So இதுல எது incorrect statementனா இதுதான், because here middle level managers have to look after the frontline workers. Idu clear? I think this was very confusing to everybody. See, all other statements are true. Okay. Except C. Why? Lower level managers are only responsible for safety. Okay, because they are looking after employees. So this one was correct. Middle level managers are responsible on the department ke employees irka. Evlo employees irka. That is the responsibility of middle level. Top level management is responsible for the activities that impact the society. Business kola activity that impact the society, because avanga da and the activity, you know, they are only actually formulating the activity. Either chief executive officer is not responsible for frontline. Frontline na low level managers. Middle level managers are responsible. I hope this is now clear. Okay, so it is C actually. Okay, let's move ahead. Which of the following is not a function of middle level? Again, not a function of middle level. Okay, means arrest all should be a function of middle level. Analyzing the business environment and its implication for the survival of the firm. Okay, either interpreting policies framed by top manager, ensuring that their department has necessary personnel. Ido vandichi pona time, so again think. Motivating people in their department to achieve desired objectives. Which do you think is not a function of middle level? 3A, very good, Ranjani. Yes. So, analyzing business environment and implication of survival is top management kolla vela. So, apart from that, all these three are middle level managers work. Okay, very good. Which level of management is responsible for coordinating the activities of different departments according to overall objective of the organization? Level of management is responsible for coordinating activities of different, again, departments, okay. Top, middle, supervisory level is lower level. Both middle and supervisory level. See, these are little confusing, but once you know the functions of each level, you will be clear. Ipo neenga only paathirukkiya, kyaattirukkiya. When you learn, you will be more clear. But still, guess. Which one? Chumma wrong ah irundhal okay da. Ranjani says B. Excellent, Ranjani. Answer is B, because different departments. So departmental heads, actually middle level organization are departmental heads. So different departments kulla coordination eppadi nadakudhu adha paathikra vela is departmental head kulla dhaan. That is why it is middle level. Okay, fine. Then we move to fifth one. Sana is branch manager of ABC Handicrafts Private Limited. Sana decides quantity, variety, color, texture of all the items. Okay. And then allocates resources for their purchase from different suppliers. Okay. Let's take her item is some clothing. Okay. She appoints, again appoints na unga hire pandranga. Okay. A team of designers, crafts people in the company. இதெல்லாம் வச்சிட்டு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இவங்க lower level, top level, middle level or shop floor. Shop floor na actually workers வேலை பார்க்குற இடம். A shop floor. So which do you think, depending on this, can be her level? Fifth one, B. Ranjani says it's B. Okay. Anybody else thinks it's another level?
ஏதாவது வேற லெவல் நீட்டு நினைக்கிறீங்களா? Hema suggests C. Yes, Hema is right. It's middle level because one thing appoints personnel. This thing for sure is middle level, and maybe Ranjani is confused because decides the product. But one thing is goal. Company kulla goal top level management decide pannu obviously. But products patti avanga quantity evlo order pannano allati which color I have to order a product in adala middle level managers, departmental heads, maybe she is from the designing department, production department, avanga decide பண்ணலாம் depending on that. Obviously maybe they'll take approval from the top level, but எந்த கலர்ல நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணணும், like maybe I am a person who is இது clothing தானே அவங்க clothing கொள்ள decision may be made by the top level. in the line of clothing la நம்ம introduce பண்ணோம் obviously, but in the clothing already introduce ஆன clothing எந்த கலர்ல எவ்வளோ நான் ஆர்டர் பண்ணோம், எந்த டெக்ஸ்சர் எந்த டிசைன்ல ஆர்டர் பண்ணோம் can be the will be the decision of the middle level, right? The departmental heads. அதனால it is basically departmental heads, so middle level organization. And just to confirm, if you were even confused with this, she appoints the designers and craftsmen. So middle level managers only appoint personnel, and top level managers are not going to contact suppliers and all, right? They have other important works to do. So that's why it's middle level managers. I hope this much is clear. So the answer is middle level. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம levels of management முடிச்சோம், nature of management, science, arts and profession நீட்டு முடிச்சோம். Do revise it, especially levels of managementல கொஞ்சம் confusion இருந்து உங்களுக்குள்ள, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இன்னைக்கே இந்த கிளாஸ் இப்போ முடிஞ்சிருக்கலாம், உட்கார்ந்து functions of functions in the levels of management குள்ள என்னதெல்லாம் roles and responsibilities each level manager க்கு ஒரு recap பண்ணிட்டு அது full register ஆகும் மைண்ட்ல. Okay, so thank you for a wonderful class. Have a nice rest of the day. See you in